session. Victory for Robert Rosenblad of Sweden. Бонус – бул супер фишка. Обайланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. О бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Now, ladies and gentlemen, our action will take place for the remainder of the round on mat B, one mat in the middle. Count number 15, 74 kilograms, from Armenia, Arsen Džulfalakyan, and his opponent from Kyrgyzstan, DANIYAR KÖBÖNOV. In 2010, he was third in the World Championships. That's KÖBÖNOV. In 2011, Julfalakyan was third in the world. In 2010, Julfalakyan world runner-up. One point on the board for the wrestler in the red singlet. As Armenians, Julfalakyan will take the first period down a 30-second break. Hope you're enjoying today's action as 19 wrestlers are competing at 55 kilograms in Greco-Roman wrestling. 19 wrestlers competing for the gold medal at 74 kilograms. At the 30-second break, the coaches can talk to the wrestlers. No towel ball. Make sure they're not slippery. No liquids are allowed.
has scored 1 point in this second period. So at the 30-second mark, the match will continue. There will be no forced parterre. Kyrgyzstan must score to stay in this match. And your referee is warning the wrestler, telling him, you've got to wrestle. 15 seconds right now on vet beat.